Hello, dear viewers. Welcome back to another session from AZ Education Online Academy. And this is the Four Corner second book. This is Masum Ali Ahmadi. سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین و خوش آمدید به یکی از درس‌های دیگه ما از اکادمی آنلاین ایزی یا آسان. کتاب فور کورنر دوم هست و درس یونت دوم درس چهارمش هستیم. So let's get started. Before starting, please like, subscribe and share your channel. خب دوستای عزیز، لطف کرده کانال خود را لایک کنین، سابسکرایب بکنین و همچنان با دوستایتان شریک بگذارین و زنگوله را حتما فشار بدین تا که از ویدیوهای جدید ما شما آگاهی پیدا کنین. So let's get started. به این که آغاز کنیم یا شروع کنیم. Let's get started. People's profile. پروفایل دو معنی میده. یکی پروفایل میگیم که ما شما پروفایل میگیم، عموما شما در سوشال میدیا از استفاده کردین و همچنان شرح حال معنا میده. Reading section بخش اول. A. Read the web page. Profiles. What is each person like? خب میگه پروفایل ها را در صفحه وب بخوانین و ببینید که هر شخص چگونه هستن. So let's get a listen to the audio. با آدیو گوش بکنین. Lesson D. People's profiles. Page 22. Exercise 1. Reading. Online profiles. Name. Adriano. Home. Belo Horizonte, Brazil. Appearance. I'm tall and have long brown hair. I wear only black. Personality. I'm a very creative person. I like to make different things from paper. I do it just for fun. I can make airplanes, birds, boats, and flowers. Name. B. Home. London, UK. Appearance. I'm 60, with red hair. I always wear green glasses. Personality. I think I'm a very generous person. I have a lot of free time, so I do a lot of volunteer work at local schools. To me, it's very important to give back to my community. Name. Suchin. Home. Bangkok, Thailand. Appearance. I'm 30. I'm medium height, and I have short hair. Personality. I'm friendly and hardworking. I work as a sales clerk in a clothing store. We sell clothing from northern Thailand there. In my free time, I play the sung, a traditional musical instrument. Name. Marco. Home. Iquitos, Peru. Appearance. I'm tall and handsome with long black hair. Personality. I'm talkative and friendly. I have a part-time job. Iquitos is in the Amazon, so piranha fishing is very popular. I take tourists fishing, but we never keep the fish. Okay, so let's translate this section. Okay, so the first one is Adriano. Okay, Adriano home is Belo Horizonte, Brazil. این نام جایش هست. نامش هم ادریانو هست. Appearance ظاهر. Okay, appearance ظاهر. So I'm tall and have long brown hair. من قد بلند هستم و موی دراز قهوه‌ای دارم. I wear only blacks. و تنها سیاه می پوشم. Personality شخصیتش. Okay, personality شخصیت. So I'm very creative person. من یک شخصی خلاق هستم. I like to make different things from paper. و من چیزهای متفاوت از کاغذ می سازم. Okay. I do it just for fun. و ایره من فقط به خاطر سرگرمی انجام میدم. I can make airplanes,
birds, boats and flowers. من میتونم از کاغذ طیاره، پرنده، کشتی و گل بسازم. So, number 2B, home London, UK. Appearance ظاهر I'm 60 سالم است with red hair با موی سرخ. I always wear green glasses. همیشه عینک های سبز می پوشم. Personality شخصیت I think I'm very generous person. من فکر می کنم یک شخص خیلی سخی هستم. I have a lot of free time. من وقتی free یا فراغت زیاد دارم. So I do a lot of volunteer work at local school. و من در یعنی زیاد کارهای داوطلبی زیاد در مکتب محلی خود یا منطقه خود انجام میتم. It is to me برای من it is very important to give back to my community. یعنی برای من مهم است که به جامعه خود خدمت کنم. در اینجا to give back خدمت کردن میشه. Okay? So Sochin whom is Bangkok, Thailand. Appearance I'm 30. نام من سوچین هست. بانکوک تایلند زندگی میکنم. ظاهرم I am 30. من 30 سال هستم. I'm medium height and I have a short hair. قد متوسط دارم و موهای کوتاه. Personality شخصیت I'm friendly and hardworking. من خوش برخورد و سخت کوشش میکنم یا سخت تلاش میکنم. Hard working کوشش کردن زیاد، تلاش کردن زیاد. I work as a sales clerk in a clothing store. به عنوان یک فروشنده در یک فروشگاه لباس کار میکنم. Well, we sell clothing from northern Thailand there. ما لباس های از شمال تایلند میفروشیم. In my free time در اوقات فراغتم I play the song a traditional musician instrument. ما در اوقات فراغت خود یا در اوقات آزاد خود سوینگ یک آله موسیقی سنتی که هست می نوازم. So the next one is name Marco whom Liquetos Piro. نام من مارکوس در ایکویتوس پیرو زندگی می کنم. Appearance ظاهر I'm tall and handsome. من قد بلند و خوش قیافه هستم. With long black hair. با موهای سیاه و دراز. Personality شخصیت من I'm talkative and friendly. من خوش برخورد و دوستانه هستم. همچنان میتونیم بگیم که پرحرف و صمیمی هستم. I have a part job. من یک شغل نیمه وقت دارم یا پاراوقتان برش میگن. Iquitos is the Amazon in the Amazon. Iquitos در منطقه آمازون قرار دارد. So Piranha Finnish is very popular. خب پیرانها جایی که ماهیگیری پیرانها در اونجا ماهیگیری است. فیشینگ درست است؟ فیشینگ یعنی ماهیگیری خیلی مشهور است. I take tourists fishing but we never keep the fish. من توریست ها را برای ماهیگیری اونجا میبرم اما هرگز یا هیچ وقت برای خود ماهی نگه نمیدارم یا پیش خود نمیگیرم. So read this many times, okay, to become much familiar with. So let's go with part B. Read the web page again. Andrew, Ben, Sochin, and Marco later uploaded these photos to their profiles. اینی 4 نفر میگن این عکس ها را در وب پیج های خود یا پروفایل خود اضافه کرده. Write the name of the person under the correct photo. نامی هر شخص را در زیر ستونش بگذاریم. So according to these profiles and personalities نظر به این پروفایل ها شما نامایشان را اینجا قرار میدین. For example, number 1 is Marco. مثلا شماره اول در اینجا مارکو میاد چون فیشینگ بود. درست است؟ Number 2 گفت the local school خدمت میکنم. پس چی هست؟ Number 2 یعنی نامش بی میاد. So this is an instrument. این یک نوع آله موسیقی است. پس چی میگیم؟ It is number 3 sunshine. And number 1 it is a bird. So پس نامی کی میاد؟ Andrea. So let's go. Very good. Part C. Who wrote each sentence? Write the names. دوباره این جملات را میخوانین و نامی هر شخص را مینویسین. درسته؟
but there is no problem I can swim. درست است؟ I can't swim. خب وقتی ماهیگیری میره حتما دریا هسته. پس اینجا نامی کی رو میمانیم؟ مارکو. My neighbors complain about the noise. همسایم در مورد سر صدا قالمقال میکنه. So maybe it's because of the instrument. شاید به خاطر آلات موسیقی باشه. پس نامش چی هست؟ Sunshine. And I especially like to work with children. خوش دارم همیشه با اطفال کار کنم. پس حتما کی است؟ Local school. یعنی B هست. And the last one, I spend a lot of money on paper. خب پس این نامش کی است؟ Andrew نامش در اینجا می‌نویسه. So before you complete this one, you have to stop or pause the video and then go ahead to complete. قبل از اینکه شما این را تکمیل بسازین ویدیو رو نبینین تا آخر. ویدیو رو پاوز بکنین، استاپ بکنین، برین تکمیل کنین، بعد ویدیو رو ببینین که آیا درست تکمیل کردین یا خیر. So let's go with listening. Number 2. Starting a profile. شروع کردن یک پروفایل. Listen to brain. Help this mother join a social networking site. خب به برین کمک کنین که مادرش به یک شبکه اجتماعی وصل شده. So check the pictures that Linda posted on the site. او تصاویر را چک کنین که لیندا در وبسایت خود یا سایت اجتماعی خود پست کرده. So let's go. Page 23. Exercise 2. Listening. Starting a profile. Brian, can you help me? Listen to my profile so far. Appearance. I'm tall and have short hair. Is that okay? That's fine. Don't write too much. All right. Now, age. Don't write your age. Really? Okay. So, personality. This is difficult. How about talkative and funny? Do you think I'm funny? Not really, Mom. Serious? How about friendly? Okay. Now, interests, music and dance. And my favorite singer is Justin Timberlake, and my favorite actor is... Mom, Justin Timberlake is not your favorite singer. It's Elton John. I know, but... Write Elton John. Oh, all right. Now, what photo do I use? This one of your father and me is nice. Just use one of you. How about this one? You look very pretty. But my hair is black in that photo. My hair is gray now. And I have glasses in that picture. Lots of people use old photos. It's okay. All right. Now, how do I upload it? Okay. So they're talking about these videos, this one and also this one, okay? So in part B, listen again, check the information Bryn's mother includes in her profile. دوباره این ویدیو را از سر یعنی بک برین گوش بگیرین و معلومات هایی که در اینجا هست چک کنین. مثلا در مورد ایج صحبت کرد، appearance, favorite actress, favorite singer or personality. کدام چیزایی را که در موردش صحبت کرد شما اینجا تک مارک میکنین. So let's go with writing and speaking. Guess who? حدس بزنین که چی یا کی. Who کی. Think about your appearance and personality. در مورد ظاهر و شخصیتتون فکر کنین. Answer the questions و سوالات را جواب بدین. How old are you? چند سالت است؟ So you can say I'm 10, I'm 12, I'm 25, I'm 30. Okay? هر سالی که دارین. What do you look like? چه قسمی معلوم میشن؟ اینجا در مورد appearance خود میگیم. For example, I am در مورد appearance و در مورد personality خود میگیم. مثلا چی؟ What do you look like؟ چه قسمی معلوم میشن؟ میگین I'm tall and thin. من قد بلند و لاغر هستم. درست است؟ به این شکل. و همچنین در مورد رنگ مویتون صحبت کردم. میتونید for example I have short black hair. موهای کوتاه سیاه دارم. What are you like؟ چه قسمی هست؟ اینجا personality دارم میگین. مثلا چی میگین؟ I'm creative. I work with papers and I make a lot of things from paper. مثلا من خلاق هستم، امر کاغذ سرکار دارم و از کاغذ زیاد چیزا میسازم.
So now when you answer these questions, write a description of yourself. حالا در مورد خود یک توضیحات بنویسین. But don't write your name. اما نامتان رو نوشته نکنین. Use the model and write answers to the part A to help you. و این سوالا رو قبلا جواب داده بودین. از این جوابایش کمک بگیرین تا که بهتر جواب داده بتانین. For example, guess who. خب حدس بزن کی. I'm 18 years old. 18 سالم است. I'm thin and medium height. من لاغر و میان قد هستم. یعنی قد متوسط دارم. I have short black hair and glasses. من موهای کوتاه سیاه دارم و عینک میپوشم. I'm a friendly and talkative person. من یک شخص صمیمی و خوش برخورد هستم یا میگیم پر حرف هستم. But sometimes I'm shy. اما بعضی اوقات شرمم میکنم یا شرمم میآید. I'm creative and very interested in art and fashion. و همچنین من خیلی دلچسپی به هنر و فیشن یا مد دارم. So you have to write like the same in the comments. و همچنین یادتان نره که این چیز را در کامنت هم بنویسین. So put your papers face down on the table, take one on paper and read the descriptions. خب میگه کاغذها رو به این شکل با روی میز بگذارین و بعد توضیحات یک شورد دارین و توضیحات رو بخونین. Your group guess who is it و گروپتان حدس میزنه که این شخص کی هست. Take turns و به نوبت به این شکل پیش برین. This person is interested in art and fashion. I think I know. Is it Martha? No, Martha has long hair. This person has short hair. Oh, okay. Is it, for example, Karim? And result like this. به این شکل ادامه میتین و پیش میرین. So let's go with warm-up. در قسمت warm-up میریم. Quick pair review. خب warm-up بحث است که شما در لسن 1B, C و D چیزایی را که خواندین مرور میکنین. Okay? So in part 1, brainstorm. Make a list of personality adjectives. یک لیست از صفاتی که ما خواندیم بسازین. How many of do you know? چند دانش میفهمین؟ Have 2 minutes. 2 دقیقه وقت دارین که کار بکنین. So warm up این چیزایی است که شما پیش خود مرور میکنین. So we are at the end of today's lesson. Have a great time. Don't forget to like, subscribe and share our channels. Also, leave nice comments. Have a great time. See you.